Hello, good morning. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. We are back again on another edition. So wherever you're watching this program, thank you very much. It's a pleasure. We always happy to have you watch this program. So wherever you are, good morning. And I have Mr. Adedrame. Mr. Ade, good morning. Good morning, Balde. How are you? I'm fine. I'm fine. Good. What's going on, Mr. What's Ade? going on? Lots of things going on around the world. Interesting news. New York mayoral election. They're getting their first Muslim mayor. Just been elected, Zoran Mamdani. Okay. He's already upset President Trump. He hasn't even taken office yet. But yeah, other than that, lots of people getting ready to travel. So, you know, QTV viewers will be seeing reports from different parts of the world. Yeah. From China, from Saudi Arabia, and Brazil. from Brazil, from Belém in Brazil. So, yeah, we're looking forward to that. Yeah. It all adds flavor. Absolutely. Absolutely. News beyond our borders. Indeed. Yes. So we'll take a look at the African code. From the code, then the newspaper review. And from the review, we will engage Imam Usman Jah. And our topic of discussion, as you know, every Wednesday, we discuss, on Islamic perspective. So our topic would be the rights of neighbors and community members in Islam. So Islam have a perspective, as well as Christianity and other religions too have other perspectives as well, as far as neighborhood is concerned. Yeah, so we'll take a look at the African code, and it reads, "It is when you climb a good tree that we push you." As an interesting one, he said this is Ashanti, from the Ashanti people. Ashanti Kingdom. So I don't know whether this comes from our Francis, but nonetheless, it's an interesting one. And I guess it's to do with maybe support generally. If people think you're going for something that is positive and good, they will support you. So if you take it back to the literal meaning of this particular one, if you're climbing a rotten tree, you know, nobody's going to push you. A good tree has fruit and so on. People will push you, you know, they'll help you up to climb that tree. And similarly, if people think that you are doing something worthwhile, they will come and they will support you. They will lend you support and, you know, push in that way. Not push you away, but, you know, push you towards your target to help you reach your target, reach your goal. Absolutely. I think that's at least one interpretation. Someone said the proverb means that society supports and encourages good causes and deeds. So if you do the right thing, you will receive support and help from others. It's true and it's not true. I mean, do you think we should only support people with the right thing? Sometimes we need to support people. We should support people who are doing the right thing, but you and I know that there are people who are involved in criminality and they have lots of people supporting them. But, you know, in an ideal world, you support people who are doing something good. And I guess, you know, they're right in that we should. But, you know, why would you support somebody who's doing something negative? I mean, you look at the newspapers today, there are people, 82 would-be migrants were arrested. And amongst other things, they recovered a pistol, a loaded pistol. Somebody is supporting people who are in this business, and it's not necessarily a good thing. You know, people are in danger of losing their lives, and so on. But yeah. So how do you support people that are not doing the right thing? I mean, support can vary from one individual's attitude or actions to another. I think you can support an individual doing the wrong thing by telling the individual, please do the right thing. It's a form of support. It's a form of support, but what you also get is that, for example, somebody commits a crime and you help them maybe dispose of a body or dispose of the stolen goods. You're supporting them in negativity. Yes, you know, so like I said, in an ideal world, you would support that which is positive. But we don't always, let's be real. It's not always that happens. People are doing negative things and you know it's a negative something and you still support them, you know. But yes, I mean, what you said is not support, is dissuading them from the wrong path, you know. But yeah, it's
Yeah, so I mean, something happened. Our newspaper review guest is already here, and you know, congratulations, he reduced his hair. So it's good to have you, Seth Mati Jao, with the new look. It's barely I recognizable. mean, it's difficult to recognize you. We know you of the Afro thing. I got tired of that. Yeah, My boss in town. So I have to, yeah. So, but it looks good, huh? But It the does. other one is Seth Mati, like. we know That's Seth the Mati. record. I've been doing that since I was a kid. Is that right? Yeah. Yeah. So Yeah. sometimes it's good to. To change Yeah. up, you know. Yeah. I was just going to use the very word, confuse people. Confuse like, people. is that Seth Mati? You No, know. when he entered, I was like, is it Seth Mati? Yeah, it's him. it's me, And he yes. does this not always there. I mean, some, Yeah, it's once in a while. Once So in a while, I I like can the remember. long hair. Yeah. the last time you did it, I think was sometime last year. I don't know. Yeah, so our African quote today it reads, let me take you through, Seth Mati. It is. It is when you climb a good tree that we push you. It is when you climb a good tree that we push you. And you just met us in the midst of sort of having a go at Yeah. different interpretations of it, you know, about what does this mean, you know, taking it out of the literal sense, Yes, yes. here, and, you know, what you know. And then the question for me is the good tree. So what about the bad tree? Well, So this nobody is. pushes you. When it comes to- Well, I gave that as my starting point. Yeah. I said, for example, the good tree you would imagine has the fruits fruits, yes. that are worth getting. The bad tree probably doesn't. Mhm. And so if you're going for the good tree, we're pushing you Yes, up with to the reach expectation, those. Yes. So and then we took it out of that, and my interpretation was that if you're doing something good, people will come and support you. Yes. But we have to be honest, there are people doing lots of bad things, and people You support still them. support them, yes. Yes. Because for me, I think also is the what those that are pushing, what they see as the benefit, As a benefit. what is gonna come out. If the tree has no fruit, if nothing comes out of that, people are likely not to. But it also speaks to the issue of society and how society pushes people to what they consider as the good or the normal, and against the evil. But even the good and the normal within society can be the misnomer or the bad part of the society. bad. I mean, I remember growing up in Sierra Leone where there were villages where they would tell you that when there were school fees to be paid, because one boy had been identified as the brightest in the village, they all yes. put money together Yes, to putting pay all- for his school fees, because they knew that Eventually, he yeah. would be coming back, and that's exactly what did exactly. happen. Yeah. And very much it was a case of what's the benefit that they Yes, expect you from can it, expect, as yes. you rightly say. It's investment. Well, it's an investment. yes. Investment, yeah. Yeah. Yes. I should admit that that boy was my father, but and he did go back to that village. But because sometimes Well, also communities do see potentials. I Yeah, mean, they see potentials in people, and they don't mind, because at the end of the day, they know that person can help their Yeah. children and Yeah. children. Exactly. It's like the social safety net, sort of. Yeah. But the risk is like putting all eggs in one basket. This I is mean, it. that could be if problematic. if the child ends up being an ungrateful child, Yeah, he'll forgetting everybody. He'll forget that he once had this thing, and that's always a danger. That's always a Yeah. danger. Absolutely. Thank you very much, viewers. Now we will cool down. We'll take a short break. And after the break, then we'll take a look at the papers. We'll be back. Opticalia, Gambia's leader in optical care with 5 locations offering the best in visual health. With cutting-edge European technology, Opticalia delivers single vision lenses in just 20 minutes. At Opticalia, we care about our future. Eye exams are free for individuals under 18, ensuring everyone has access to quality eye care. But it's not just about vision. Opticalia also provides advanced audiology services to ensure your hearing health is in the best hands. Our audiology services offer European standard hearing aids and diagnostics, ensuring everyone can hear clearly. Whether it's testing or treatment, you can trust Opticalia for your auditory care. Opticalia offers European standard products, fair prices, and exceptional value all under one roof. Visit Opticalia at the Tropic Shopping Center near Senegambia, or call us on 7767-121 or at any of our regional branches. Banjul 7767-126, Brikama 7767-123, Fadafenyi
7767-124. Basse 7767-125. Opticalia. Love what you see and hear. We are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde, and thanks for joining us. It's a big pleasure. I mean, to our viewers in the United States of America, the likes of brother Ibrahim Jawara, thank you very much for always contributing and following this program. At this time, it's a bit late, you know, where he lives in the U.S. But about 5 or 6 hours behind yes, us. he keeps following this program, Which is cool. all the time. Which is cool. So thank you very much. Not forgetting our own one of our staff. I mean, Uncle Yamar. He also follows this program very well. So to our Auntie Angela. In the UK? Our Philippine viewers, Yeah, I mean, yeah. we're saying hello. We are viewed as far as Philippines, said Mati Philippines, Jao. Dubai, we have. It's viewers in global Dubai. then. Yeah. Yes. So we have a headline, very interesting there. The main headline. There are files that are missing in an inferno. The standard newspaper. Yes, on the Farafenni court house fire. Yeah. I think what the paper is reporting is that there's a case, like case files and records that have perished in a fire incident that happened at the Farafenni Magistrate Court. And I think this is a whole blow or call for concern, because of course, if people are going through, court, or even the records that have been there, and they all got burnt down. I think it's both problematic for the judicial system, but also how for those individuals that are there. But then for me, the issue is, this is not the first incident of fire that we have seen, you know, especially targeting Ministry. courts. I mean, there was a time it happened at the ministry. Yeah, at the ministry, and so it's for me, it speaks to the fact that it's becoming a trend. So what happens now? Do we take more steps to see how best we can, you know, put some measures within our buildings, within all those different structures, especially government buildings, especially where sensitive files are, so that they could be protected, or look for other mechanisms. Otherwise, the normal way of allowing things to happen, it could be accident, it could be somebody did that. So depending on what the police investigation is, we might know. But at some point, it's, for me, I feel it is necessary. But do you know now we have to do away with compiling a lot of files? I mean, digitally, I think we should Listen, let me disappoint you. Even in the advanced West, if you go to Britain, you go to America, you see lawyers dragging caseloads of files. They have not digitized things. Even there, you know, they have to an extent, but generally, you see people walking in. Yeah. You know, carrying bundles, and in fact they refer to them as bundles, into court, and they're flicking through papers. They're not going through digital. Yeah, they're laptops. It's not just that. I mean, here, as said, Mati says, we have to distinguish whether it's an accident or it's arson, because we have incidents of fire all the time. In people's houses. We just had a story the other day from North Bank region and another from the Upper River region, where, you know, whole houses burnt down, and a lot of it is to do with faulty wiring. A lot of the time. Sometimes it's just carelessness and so on. And so those things happen anywhere. Yeah. Why would a court building be exempt from faulty wiring and so on? But we really need to use this as an opportunity to investigate all our courts, all our magistrates' courts, how are the files kept, what are the safety. You know, our colleague, you know, Malik Kar is one who is very, very big on this kind of fire safety thing. And he just says that when he goes around, he's shocked at how some are just accidents waiting to happen. Oh, yes. Because of how poorly regulated the things are in the country. And this really needs to be
the latest of many wake-up calls, Absolutely. but obviously we're not Yeah, waking we will- up. Yeah. Mr. Adedrabe, Ibrahim Jawara just sent a message from the US. He said, good morning, brothers. It's 4:17 a.m. There you here. are. He said, I didn't know Ade was a James Brown fan. I was following his posting yesterday. I tell it, my brother, I'm such a big James Brown fan that when he put out an album called Live at the Apollo, a 2 LP, I memorized the whole Wow. LP, including his ad-libs, the songs, the in-between chat. I memorized it all. Yeah. That's how big a James Brown Wow, fan nice, I was. nice. I can see. So, Ibrahim, good morning. How are you? I hope everything is going well. You know, have a wonderful day with your family. Yeah, down my there. regards to the family, and please keep on watching and keep Yeah. on sending in the positive thoughts. And I'm glad you enjoyed the James Brown post on Facebook. Absolutely. Yeah. So, I mean, Seth Mati, I think even that court there, I mean, the building isn't even looking good from the picture. I think those are things that should definitely be taken good care And of. in fact, that's one of the things that people have commented on online Yeah. about the condition of the building. The building, yeah. I mean, for me, I'm one that believes in the investment in our judicial system, in our infrastructure, because these are things that should outlive us. Of course, the building has been there and all that stuff, but state institution needs to have a building that represents, you know, what they're supposed to be. And of course, I agree, the building needs to be looked at. But what Ade was saying for me now is the focus, is the solution. How do we ensure that there's an assessment, fire and safety assessment? Because here we also don't talk about, you know, safety. We always talk about accidents here and there, but there are issues that are safety that has to be, you know, put into place all the time. And You fire know, is one issue. we believe in certain things. I mean, we don't take action until when the worst happen. Yeah. I witnessed a very serious incident last night. The area we talked about, okay, why not we put up a sleeping police on our main junction? Because it's a bend, and when vehicles are plying that road, they go on high speed. Yes. Tankers ply there, the Mandinaring road, and all these Mandinaring vehicles without lights and brakes, they all. So as I was sitting on the highway, Having your attire. you know, chatting with friends, and I heard a vehicle knock down a child Oh. Wow. around the evenings, you know, and it was really serious. I was the one that rushed and picked the child. Then we were looking for a way to take her. Right, right. Her face was covered with blood, everything. I was even scared whether she's going to make it. So that's the time when the community came and started putting up Right, right. something on Like the a route kind of speed so bump that they can reduce their to speed. calm the traffic. You know, so Because you've been thinking about it, but then but people we didn't do any you action. don't do any Until action. something we are all dreadful guilty. Until something We are all dreadful happens. guilty. Because that could have been your child, God forbid. We would have, yes, You it know, would have. so- I mean, But nobody knows. it happens also in terms of the policy environment. It's they say sometimes it is events Yeah, that yeah, lead to Yeah, certain yeah, things. quite. New policies, new environment, new setups, and I think for me this is what it is. Like sometimes we have to be we think outside the box and start looking at the issue of safety, even within SSR. You know, fire and safety. People tend to ignore that, Yeah, but I yeah, say that is where the role of the fire and rescue service comes in, because most of the incidents that we find in this country are safety related as well. Of course, you have police brutality here and there, but of course you have quite a lot of issues when it comes to safety, fire, and sometimes even the fire service having access to go and help is problematic. So there are a lot of things that we need to start thinking as a society, and saying that our society is developing, is advancing, and so there are those things that we need to put in. Like every household should have like some fire extinguisher, extinguisher. Fire alarm. fire alarms, alarms, all those, yeah. and those are regulations that need to be put in place. Otherwise, I mean, in UK they go and check that you have smoke alarm. now. smoke alarms, yeah. You have to have it, you know, and sometimes you're cooking and it sets off the Of smoke course. alarm. But that's a good thing in a way, because it means that if Yeah. it was something more serious, it would also Yeah. set it off. When I was in Norway in my student hostel, like first time it goes off, Yeah, like yeah. I had to pay some money also, because Right. you know, like you cannot cook all the way to get to that stage. Right. But here we don't cook mostly people don't cook inside Yeah, the they house, cook it's outside. Yeah. But like he was saying, faulty electric wiring and all those, there are quite a lot of issues that we need to start investigating. And for me, not it's one of the taking- things I think we really need to hammer home Yeah. to people, that
you're paying for something cheap, but in the end you end up paying for it. Yes. Because if Mr. your Ade. house ends up The burnt cost, to Mr. a Ade, crisp, Yeah. I wanted to say hello. you know, You know, last week I was with my dad and he removed all the cables that we used to wire our house with. All the cables changed to powder. You understand? So he said to me, I mean, if we were like, we would have got the best wires, you understand? So he removed all the wires from the house and the electrician happened to put up the good wires, the ones. British type. Yeah. So all these other wires, we are changing to powder. When he was breaking it like this, it was changing to powder. So just look at that. Imagine current, I mean, flowing through those wires. of course, and one touching one that it shouldn't touch. And Yeah. So those are all things that should be looked at when you are doing your wirings. Make sure you do the best wiring, because these are things that will, I mean, prompt fire at the end. Well, cheap today is expensive It's tomorrow. it's tomorrow. So we need you know. to, I mean, sometimes it's like kind of good investment that you have to put in place. That's And it. then a lot I of mean, praying. when they had the fire at the market in Basse, and I've used this example many times, there are 120 stalls Yeah. that were burnt down. We went there to do a story, and we found out that one Nigerian stall holder was the only one who had insurance. And it was like, wow. So we interviewed him, and then when they presented him with a check to pay for his stall in full, we thought, wow, okay, when the market was rebuilt and opened by His Excellency the President, we thought we'd give it a few weeks. Yeah, and to we'll see go whether back people. and whether people, we went back. Yes. And you can quote me on this. That guy is still the only one who has taken out insurance. We have the. In spite of the experience that all of them went through. We'll come back. We have the fire service PRO here. Oh, very good. On the line. oh, wonderful. He would be able to engage us as to the happening of that fire incident in Farafenni, Farafenni, right? yeah. You can give us Yes. a- Good morning, PRO. Good morning. How are you doing? I'm fine, and you? Thank you for joining us on this program. Thank you. Yes. So the fire incident at the Farafenni Magistrate Court, I mean, we want to know if you've really established the cause of this fire. Yes, thank you very much. We did not still establish the cause of the fire because it is a process. Our men are investigating. I know they'll come with the cause of the fire, but as of now, it is not confirmed what is the actual cause of the fire. They are investigating. Yes, my only fear is PRO. Most of the time, the Gambia Fire and Rescue Service, I mean, will investigate what causes of fires are. But at the end of the time, we don't hear any response or any answer. We are a lot of fires, but no response, nothing. Yeah, we as an institution, we are always investigating, and then we are always establishing causes of every fire that we have attended to, even though it may sometimes take time. For this very one, we are still investigating, and I'm sure we are coming with a conclusion as to what is the cause of the fire. So, I mean, when you received information of the fire, what really happened? What really happened? Were your men on time? No, in fact, this fire happened at about 03:00 a.m. yesterday. It was when a running call was received at the station. When I say a running call, I mean somebody ran to report the fire. It wasn't a telephone call that we always expect people to use and then make a call to the fire station. So this very one, somebody came to the station to say there was an outbreak of fire at Farafenni Magistrate Courtroom. And our men responded. They went there, and then the fire was contained and extinguished. Well, sometimes, I mean, reports are, the fire service, I mean, they are too slow when it comes to responding to fire incidents. Sometimes they will go without water. What happened? Is it that you don't have enough hydrants? These are notions. In fact, I used to think the same pattern before I joined the fire service 30 years ago. But now I came to realize that these are just allegations, and then people have the right to say anything about us because they are the people we are serving. They are paying us, in other words. So that would never happen. We will never go to a fire without water. Like you said, sometimes we have a difficulty of receiving or collecting water due to some lack of hydrants in other areas.
And for this very one, like you said, we are always slow to respond to. That could happen because when you don't call us on time, in fact, we were expecting for a call to be placed at the station, but you see somebody has to run to make this call. So that is always delaying us reaching to us without, on time that people may be expecting us. I am pretty sure when you look at the call, you will not see a fire extinguisher there. I'm pretty sure. Have you seen anything that has to do with fire extinguisher? Yes, these are very important gadgets. In fact, we expect every house to have this thing in their homes. But unfortunately, in the Gambia, we only find them in offices, at hotels, hospitals, and other places, institutions. But very rare people will have them in their homes. And again, they will still have them in their vehicles. These are very important gadgets that we can have, and then we can use it to extinguish fires. So do you have a question? No, I mean, so PRO, just in kind of round terms, what do we know so far about the level and the scale of the destruction? Yes, according to the report that I received, is that some files are destroyed, and then also some exhibits of cannabis are also destroyed, and then also furniture that are there. These are the tables and chairs that are also destroyed. Plus the structure is of the ceilings and then the roof. Yeah, so I mean, what exactly do you have for our viewers? I mean, when it comes to this type of incidents, what do you want to put across? We still emphasize that we should be cautious of fires as a destructing element. In other words, we should be able to practice good fire safety procedures wherever we are. We should be able to fight the menace of fire in the country. And how do we do that? We have to go for safety regulations. And there are also principles that would say you have to have good electrical equipment, but also to give it to somebody who can do a proper installation. But we should not be also, abusing electricity in some cases. Yeah, PRO. I'm not saying that is the cause of this thing, but these are very important, especially for people who are benefiting in electricity. PRO, this might be, as they say, above your pay grade, but one of the things you mentioned there that somebody ran to the fire service to raise the alarm. For the longest time, we've been saying that, in most countries, there's a standard three-digit number that people can call to say, you call the number and they ask you, is it fire, is it police, whatever, and so on. I mean, do people even know the number? Do people know? Which is the spiritual number. How many people know it? It doesn't work, PRO. We tried it. It doesn't work. I'm not saying it works perfectly, but it should work perfectly, PRO. But others, you can dial the 118 and you'll be connected to a fire station, even though you might not be sometimes connected to the nearest fire station. But when you get connected to a station, the station that you are connected to will always place a call to the station that will respond to your needs. Thank you. So, and again, we have 7-digit numbers of all the fire stations in country that people can dial and then get your service, accorded. But the problem here with us is that many people don't benefit from these numbers. Even though we are going to schools, we are on radios, and then it's still proving very difficult for people to use these numbers. Perhaps, I don't know. But I would say many times people will still be running to stations, but some will be even driving their cars to report. Well, I think the fire service will take it as a task to test these numbers in people's compounds now. I mean, never mind in people's compounds. They should be in every vehicle, every commercial vehicle, every. And that's how you drum it into people's heads. Yeah. Yeah. But I remember when we were kids, they used to have that number that we used to call. But sometimes people call them wrongly for fun. Frivolous. But I think now is... thank you. Thank you very much, PRO, for talking to us on QTV this morning. We definitely appreciate the time you've given us. And we hope the investigation will definitely unfold, and the matter would definitely be known, as to what is the reason behind the fire. Definitely. Yes. So thank you. We'll hope to engage you in the future. Thank you. You're always welcome. All right. Thank you, PRO. Yes. And if I can just say something in defense of PRO and the fire service,
I was having a discussion with some journalists, and this a matter that you raised came up. For all of these, they do a report. And you said, we never see the report. And I asked the journalist, I said, have you ever asked for one of those reports? And he said, no. I said, no. It's not like they come and they start brandishing you know how many fires there are? They do a report. But if you want it, ask for it. It's our responsibility to go and ask. As the But we media have a lot of to things request too. it. No, but if you're interested enough, you would ask for it. Yeah, because for me, even engaging within the SSR process, you know, the fire service is always, we feel that they're always left behind. Right. But they are the ones now, based on the condition, they're the ones that are more focused on our safety and our everyday needs. The issues that we are talking about, human security, that's what they're dealing with. And they do quite a lot of things, engagements and all those things, but mostly it is unknown. And because also people just see them as an outside institution, you know, like you call them, they don't have water. You create all those kind of notions. Like, I mean, whether they have water or not, if when incident happen, it is your duty to look at that. But even before getting to the fire service, what are you doing at your own individual level to ensure that, you know, you protect yourself? Definitely. Safety is your own, is your primary responsibility. Absolutely, It's so, I mean, it's about, you know, and for example, now, of course, they will probably build, you know, in other courts, places where there's a firewall between where, you know, files are kept and so on. And so on. You talked about an extinguisher. It happened at 3 a.m. in the morning, which probably tells us there was nobody there. So even if there was an extinguisher, there's nobody there to use it because, you know, the building... What happened to the watchman? Maybe he was sleeping. He needs to get in. He needs to get in. he needs to be there. Maybe he watches the outside. Maybe what happened to the watchman? These are people that should have access. Maybe the watchman is the one who ran to call the fire. You see? Yeah, so, I mean, government to introduce accreditation for all journalists in the Gambia. We've seen the Minister of Information, Dr. Cisse. I think before we came on air, I think it was said, Madi, who said that everyone's a journalist now. You know, Ali Jallo. You know, I mean, yes, it was Ali Jallo. Ali Jallo actually said that before we came on air when we read this, because lots of people call themselves journalists, and whether it's governments, this is Dr. Ismaila Cisse who said this, by the way, Information Minister. Whether it's government's job to give accreditation to journalists, I'm not sure. And in most countries, it's not government's job to do that. There's a journalists association. There's all sorts of GPU and so on. It's their job to do that. I'm not sure it's government's. Why should it be government's role? But I'm sure he has a reason for saying that. Yeah. But then if everybody calls themselves journalists, then especially the social media posters, then everybody will have to get accreditation. I mean, but I think in the Gambia, the GPU is responsible for that, is the press union. Of course, government can say, you know, before you can attend, you have to be accredited, you know, following those kind of format. For certain. You apply. Yeah, you apply, you get those things and all that. But I don't know what context he's talking about, that there's a need to, whether it is an idea of regulating the entire journalistic landscape. Well, let me see if I can delve into it a bit. Into the main story. Because as you rightly say, for example, when we had the OIC, there were hundreds of people who requested for accreditation and got accreditation. I remember the chaos when we went to collect our accreditation badges, just the sheer number of people, you know, and they were racing against time to produce them, laminate them, hand them to people. It really was, you know, quite, you know, chaotic, and they did a great job, I have to say. I mean, so for those issues, yes, you can do say, okay, you for journalists, if you want to get accredited, this is it. But for practicing journalists generally, I mean, that's I think that should be for GPU to bring in those regulations to self-regulate. Otherwise, it will be seen as a government interference. Taking a step on something. And they'll give accreditation to those they like and deny it to those they don't like. So there's that danger. Mr. Ade, what's happening to the post-mortem of Omar Baji of Mandinari? I mean, it's like still they are under investigations. Yeah, I mean, some of these things, they take time. Yeah. You know, they really can take a long time. And you know, for example, we have the murder of the woman Fatoumata Kagbo, Sierra Leonean woman. That case has now been in court for over a year. Yeah.
you know, some things do take time, you know, and you can't rush it just because, oh, you know, we want to know now. I know it's the kind of age we live in when we want to know everything today. Today, you know, it happened today, we want to know today. Yeah. But no, some things take time. Yeah, and courts are processes. You know, you there's a have to bring process. in, and this is like an inquest, like they're doing some investigation. People are coming, testifying. Different people have different views about what happened. And with this young man, the one who died after an interaction with the police, let's put it that way, is the one you're referring to, I presume. It's a high-profile case. People want to know what happened, and you know, let's wait and get the, you know, the proper thing, rather than say we want it now and then find out later that the mistakes were made in that. So yes, but you're right. I mean, these are the things we should be asking. So I think we've already exhausted this time. Or do you want to take us through the minister's, I mean, accreditation story? Well, I was looking for it, you know, and it's here. It says we're going to make sure that every journalist is accredited in this country. You cannot just wake up in the morning, call yourself a journalist, and hold a microphone. You must be accredited. Well, you know, true, but I don't see whether that's government's thing. Because if I'm somebody who's critical of government, and I did wake up one morning, start making pronouncements, and then you say, okay, I need to be accredited. I go and say, no, you're that bad guy. You're saying bad things about us last week. And you deny me accreditation. It's none of government's business, frankly. So but they also differentiate. They are like bloggers, those that just get up and blog. For me, like me, I appear on TV. People think like I'm a journalist or something. I have nothing. I have no idea what journalism supposed to. But there are people that just have access to Facebook, to media, and they'll just, you know. And I wonder whether he's been influenced by what has happened in China this week, where influencers who give things like health, medical, legal advice, as from this week, they now say you have to have a qualification for that, to be able to make those pronouncements, to be able to give legal advice, to be able to give medical advice, and so on. Because there have been lots of people who they've taken the advice of an influencer who is probably being paid by the company that's advertising a product. Oh, take this pill and you'll lose 10 pounds. Yeah, it happened. And then of course some of them have let it you know, you have influencers, you have bloggers, you have everybody, and sometimes people will just call them and they cross over and call them journalists. And I think those are things that we should put to attention and be very careful of the things that we advertise or the things that we put to other people. But some of them because we might jeopardize their life at the end of their life, because some of them are very persuasive. The people who are making, that's why they call them influencers, because they influence people. You know, and I remember myself and colleague Jennifer Sonko, I was there and she was here, and she was telling me about influencers, you know, and I said, well, how come these people don't influence people to do lots of good things? You know, like clean our environment and you know, influencing them to just buy this perfume or these clothes and so on. You are paid to influence. You're just an advertiser. You are paid to influence people in a negative way. Influence them positively. Yeah, you have your platform. I think for me, what the minister can do is to try to strengthen the GPU, trying to strengthen the existing institutional frameworks that are there, try to see how best they can also be very proactive in terms of disclosing information, in terms of doing all those things that are necessary in a democratic society. But the minute that you start jumping in, trying to regulate within this context that he's talking about, that everybody, people waking up with their mics to talk about things, I mean, those people, you cannot control those things. But there are traditional media houses, there are traditional journalists that are there, and those are the ones that we need to strengthen and try to see how best we can push the agenda. Of course, all of them will not report what you like, but what is expected is that there should be that you know, balance. I mean, that people can make up their own mind. It's not what the journalist wrote that decides what I think. Is you know, is some source of information that can help me decide. So thank you very much, gentlemen. Otherwise, thank you, gentlemen. Otherwise, Imam Jah, it's going to strangle all of us on this platform. I asked him to come here by 9:25, and it's 9:44. He will take me to court. I heard you on the phone imploring him, and he said to me, "But I thought you said I should be there by 9:25." I said, "But Imam, 9:25 and 9:30 is all the same." Yeah, but now it's 9:44. We are looking forward to the
politics and Islam conversation is always interesting for me. All right, so thank you, Said Mati. Thank you, for sir. coming. Thank you. It was a very fruitful, conversation, and we hope to have this, again. Yes. Definitely. And just before we go, I just to thank you, Balde, because normally we've discussed the newspapers without physically having Yes. them, and so sometimes we don't know what's behind the headline. Absolutely. And we struggle sometimes. Absolutely. At least now we can flick through the paper. At least the story we of can the read the minister have really shown that. And quite interesting other stories. Yeah. Yes, But indeed. Yes, But for time, for Yeah, time's sake, right. yes, we are drawing the curtain here. Yes, so thank you. We'll be right back after the break next with Imam Usman Jah of the Takwa Mosque. Naine dake network koto mi yalonko wole warta nyimbanko kan adung adabe soniaring wala nyama. Imuna fang telefono la mi yalonko abe seniaring adung internet wobe tariaring. Nyindung kiusel doronda sinyin nati aleno. Ibori yela kiusel line ota. Customer care mi suti atima. Bi. Kiusel network ko mi warta network ko beti adung adabe soniaring. Kiusel sunu boss. Ntolenga silo walang dulia bulan noma. QCell, the fastest growing network in the Gambia, now presents to you the eSIM. QCell's eSIM allows you to electronically scan a code and join the world of digital SIM cards. Customers with physical SIMs can easily switch to the eSIM as well. So rush now and get connected with an eSIM and start using the latest mobile technology with your trusted GSM operator. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunubus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Bokal si network bu gëna rëy gëna yombale si réewi Gambia bi fii jëfandikool kool bu set internet bu gaaw li yëpp si njëg bu yomba fii si QCell dawal léegi si suñ customer care bu la gëna jege ñu may la QCell line te doo si fay dara QCell network bu gëna rëy te it gëna yombale si réew mi fii QCell suñu bas ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa. These tracks have become my wall, my arena of victory and fear. I relentlessly walk, push, strain, and stretched. Moments when every fiber of my being screams, give up. But the fire within me won't let me quit. Despite the burning muscles, in this sport, every moment matters. We are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahim Balde. Now we are heading to our last segment of this program with Imam Usman Jah. As you know, every Wednesday we discuss on Islamic perspective. The other time we were talking about politics. We discussed politics, Islam and politics for almost 3 segments on this program. And now we've shifted our attention to something. And the topic today would be the rights of neighbors and community members in Islam. Because most people are living in certain neighborhoods. And rarely you even interact with your neighbors without even knowing there are rights that are incumbent upon you towards your neighbors, vice versa. So we have Imam Usman. Imam ñu ngi laa dalal ci programme bi ñu ngi laa ne bismillah. Bismillahi rahmani rahim. Mr. Weltare waaye tey nag ni may njëkk a def mooy dama laa suukoot. Imam xam nga nag man ñemewuma seen koot. ndax suma time bi nga wees. man ñemewuma seen koot de baalal ma rek. li ma fi toog te programme bi startu dama koy génnee ci suma time. lu waa dafa sew de Imam. mu ngo waaw kon ñu ngi lay santati rek ci wax dëgg yàlla ci invitation bi. di la commande ci sa yitte bi nga am. di bàyyi xel feebar yi nga xam ne société bi ñu ngi koy dund nga yittewoo pour mu faju di nuyu nag mboolem ñi ñuy seetaan ci fii ak fële jërëjëf topic bu important lan mooy aha dëkkandoor ak ahi community bi
lan mooy seen aha yéen ñi nga xam ne yéen a dëkka lan ngeen war a def naka ngeen war a dikkee loolu la ñoo waxtaan. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. islam dafa yaatu lool. topic bi itam mu ngi bokk ci topic yi gën a rëy. ndax baatu dëkkandoor soo ko naarooyee lu tuuti la waaye ci islam ni mu koy définir dafay ëpp ni ko nit ñu bare di gisee te yow suñ la laajoon dëkkandoor li ngay wax rek mooy ki nga dendeel kër. waaw loolu nga may wax. dëkkandoor na dafa ëpp loolu. waaw. kon dafa ëpp ñu dendal kër. of course because dëkkandoor. waaw dana nekk ci wàllu physique maanaam ci luñ mën a gis man koo laal mën naa nekk itam ci maanaa dëkkandoor ci maanaa yow fi ne ñi nga bokkat QTV yëpp say dëkkandoor lañ. ay dëkkandoor lañ. of course. waaye ñooñu suma workmate lañ rek imam. waaw dëkkandoor la dëkkandoor ci maanaa fi ne ñi nga bokkat diine say dëkkandoor lañ. ñi nga bokkat aw làkk say dëkkandoor lañ. ñi nga bokkat dëkk bi say dëkkandoor lañ. man dama jaaxle de imam waaye dëkkandoor ñun buñ xam mooy. waaw mooy compound next to my home. mooy dañ ko naaro. community bi waaw. boobu mooy dañ ko naaro. waaw mooy képp koo xam ne dafa am interest bu leen boole. képp koo xam ne yéen a bokk interest. moo xam ci dëkkuwaay la wala ci liggéeyukaay la wala ci ngum la bu mu ci manti doon rek mën naa dugg ci biir dëkkandoor. waaye comme que loolu yëpp du xaj ci waxtu wi. waaw ñu naaro ko maanaam ñu naj ko. waaw comme ni ko nit ñi baaxoo di najee rek. dëkkandoor lu diis la ci diine ci lislaam maanaam islaam daf ko fonk daf ko value daf ko fonk lool. dëkkandoor nit du koy utal boppam yàlla moo koy utal nit. yow fi ñu toll nii fan ngay dëkk xamuloo ko woon. waaw ba ngay dem bay uti kër kan moo fa am kër xamuloo ko. loolu yàlla moo programmé noonu because yàlla nguuram gi amut ci dara loo xam ne dafay ñëw ci hasard mooy dafay ñëw accidentally lépp luñ programmé la. kon xamoon na lii dafa xew bu yàgga. of course yes. ba pare tam moom moo ko programmé. li tax islam value dëkkandoor mooy képp koo dendeet lorante dana fa am. képp koo dendeet forcé nga lor ko. forcé moom it mu lor la. comme que lorante forcé mu am. islam il faut mu ñëw defar ay tëralin yu muy mën a tënkee lor yooyu. naka lañ koy mën a tënkee ba du bare. ba mën ko minimiser. maanaam boundaries. waaw suñ demee ba nga xam ne munta ñàkk itam islam dana la ñaax ci naka la ñuy def ba jéggalante ndax mbir mu mënta ñàkk li ñu islam di diggal rek mooy ñu jéggalante fa. moo tax soo ñëwee ci suñuy waxtaan ci dëkkandoor. toujours dañuy indi benn hadis boo xam ne sang bi Moustapha sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko wax. mu ne man ci jamono bi may dund ne Jibril mi nga xam ne moom la yàlla di yónni ci man. muy wàccee alquran di man ci man. ne toujours daanaka saa yu ñëwee dana ma wax ne yàlla ne nga bàyyi xel ci sa dëkkandoor. bàyyil xel dëkkandoor. mu ne ba sax man foogoon naa ne sax soo moytuwut balaa ma fi jógee yàlla dana wàccee ci alquran ne dëkkandoor dafa war a doon morom ka daf ko war a doon. imaam noonu la dëkkandoor diisee. waaw noonu la diisee. Allah dama foogoon ne sax yàlla dana mos a wàccee alquran wax ne dëkkandoor na doon morom ka. kon yàlla wax na Jibril. waaw pour mu wax Muhammad sallallahu ne alayhi wa ko na sallam bàyyi xel. bàyyil xel ci sa na bàyyi xel ci dëkkandoor.
kon dëkkandoor diis na de. dafa diis xoolal weltaare soo fi dendeeg nit tey kër sa kër am ay garab ay mango gi tiim sengam bi su ngelaw li di uppee muy xoos sengam bi waaw loolu mu ngi koy xatal wala xob yi rot ci kaw sengam bi mu ngi koy tilimal muy bonax senga yi wala doomi mango yi wala doomi garab bi rot ci kaw sengam bi mun na ko notta mun naa bënn sengam bi léegoo léeg sa banqaasi garab yi sax dafa tiim ëttu wàllaaxam bi léegoo léeg nga taxal ci sa kër li ngay taal sa kër mat saxaar si dafay dem ci sa dëkkandoor bi lii xeeñ ci sa kër moo xam xeeñ gu neex la wala xet gu naqari la sokawe wala bu manti doon dafa dem ci sa dëkkandoor bi dégg nga te lii sañta bañ la forcé la noonu la tëddee moo tax nag ñu ne ñu jéggalante waaw moo tax ñu ne parce que li ko waral mooy da ngeen dëkk moo tax ki nga dëkkatut lii mënoo koo lor ci lii su ko defee l'islam ni mu lay bàyyiloo xel daf lay bàyyiloo xel ci lépp lu koy lor bu ko def awalan bul def garab gi foo xam ne dafay tiib sa kër dëkkandoor loolu du diine bum laal sengam bi loolu du diine dégg nga sa yi ngay liggéey ci sa kër lu demee ni sokawe wala lu ne demee na nga ko defee ci anam boo xam ne xeeñ bu mu fi jógee di dem ci sa biir dëkkandoor dafa dem ba l'islam sax daf la wax ne la su fekkee da ngay tabax étage nga tiim sa dëkkandoor bi nga xam ne moom amul étage daf lay tere nga génnee palanteer def palanteer ci fi tiim këram doo fa def palanteer déedéet waruloo fa def palanteer waaye imam yow yaa moom da ngay gis awraam waaye yaa moom sa étage waaw waaye yaa samp sa néeg yaa moom sa étage waaye moomuloo moom awraam bi waaye imam fooguloo islam tam daf ñu nekk di lifin noonu pour ñu lifin ko waaw ñaari mbir moo fi mun a ne waaw benn sa dëkkandoor bi may la nga defar palanteer foog nga dem ci moom wala yow waaw boo defaree palanteer ba pare nga fexe ba tënk say bët ba bul xool biir këram ndax moom buggul nga xool biir këram di fa gis awraam waaye boobu dafa naxari de te léegoo léeg nga taxaw ci sa palanteer xool sa kër dëkkandoor nga gis fa loo xam ne moom buggut nga gis ko ku mel ni man ma continuer di xool rek nga continuer di xool da nga koy yenn yi sax da ngay oon nit na ko waa xoolal kii man dama dañ kumpa kër ga mun naa tilim moom buggut nga gis tilimam ba waaw moom ci boppam sax mun naa génn toog ci biti soloo noo xam ne buggut kenn gis ko waaw loolu yëpp yaa ngi koy gisal kon islam dafa am logique of course su boobaa du dagan yow pour ngay defee noonu kon li l'islam tëral mooy sooy tabax étage muy tiim kër jàmbur bul fa génnee palanteer suñ demee ba yaa ngi fay génnee palanteer islam dana kontaan lool pour nga sàkku ci moom ndigalam ne ko baal ma de maa ngi bugg a defar fii palanteer soo fa defaree palanteer su ne la waaw itam soo ko defaree ba pare nga tënk sa bët yi ba bul sànni sa bët yi ci biir këram bay gis awraam waaw ndax soo xool awraam rek tooñ nga ko yooyu yëpp l'islam daf ñu ko tëralal waaye nit ñi bàyyi wuñ ci xel soo demee suma kër maa ngi fa amee jàkka waaye miir benn miir bi suma dëkkandoor moo fa dëkk maa ngi fa bugg palanteer waaye ubbiwuma fa palanteer mënuma faa def palanteer palanteer yi ma def yëpp maa ngi ko def mu féetee see suma kër waaye fële mënuma pour jàkka bi waaw te loolu laa doon bàyyi xel li tax defuma fa palanteer because dama bañ a lor suma waaye boobu jàkka la di of course yes so bu nekkee islam la jàkka sax du forcé di sa dëkkandoor bi du forcé pour mu ñëw si sa jàkka ji di jàkka yow yaa ko tabax ci sa biir kër for exemple da nga ko tabax pour may ko public bi su la neexee nga ubbi bunta pour public bi fu ñuy ñëw waaye du forcé nag sa dëkkandoor bi pour moom mu ñëw ca kër ga mu ñëw si jàkka ji kon du forcé pour ngay ubbi
ngay ubbi palanteer di ko won sa jàkka ji xam naa sax danaa ci pour wane dëkkandoor naka lañ war a dimbalantee bi may tabax jàkka ji dafa am charte bi dafa am nangami mita yoo xam ne moom la waroon a doon waaye loolu awma ko suma biir kër mu manqué benn mita dama ñaanoon suma dëkkandoor ne ko ndax duma jaay benn mita waaye dafa bañoon te sañ na ko te jàkka laa doon defar sa dëkkandoor bi waaw waxuma may de waaye jaay waaye dafa bañoon te sañ na ko nit ki lim moom sañ na cee def lu ko neex nga xool li tax lislaam wax li lépp mooy doomu aadama lépp lu ko dal dana dal dëkkandooram tey su sa kër doon lakk mën naa lakkaale sa kër dëkkandoor waaw man suma néeg mos naa lakk although dama fa luye woon waaw waaye néeg maanaam taax kilo la boo xam ne kër la goo xam ne ñetti kilo fa dëkk man suma néeg moo lakk waaye ñi ci des ñëpp seen néeg lakk na seen néeg lakkut seen néeg lakk na seen néeg lakk na waaw seen néeg lakk na te yow sa néeg baa njëkkaa lakk dégg nga suma néeg fala safara sa jógee mu dem fële ñeneen ñi itam yàqule nañ seetal ni ngi leen loree waaw ndeysaan su nit ki su ko safaan dalee ci këram itam dëkkandooram moo fay jiitu su fekkee jàmm moo xew seen diggante waaw moo tax ñuy wax ne dëkkandoor jàmm ca gën su fekkee dëkkandoor jàmm moo xew seen diggante lu la dal ci safaan ñoom ñoo fay jiitu dëgg la soo génnee sa dëkkandoor daf lay sàmmal sa kër da nga gis ne kum gis mu bugg a laal kër gi waaw moom moo koy sàmm waaye su fekkee jàmm doxut seen diggante moom ci boppam sax mun naa dimbale keneen pour mu waaye imaam man nag mu dugg sa kër leen na laa bugg a wax mu yàq sa kër am na suma benn dëkkandoor bu def banqaas si soraan suma boori fence bi waaw léegi banqaas si sorance bi meru ma si de waaw sorance bi nag banqaas bi yëpp suma biir wanag bi la nekk nga di ci sàcc sorance yu baax yi yëpp suma biir wanag bi la nga di ci sàcc boobu man maa ko moomam jeexal naa ko wa àtte naa la te pareegu la di si sàcc de di si xéewalu àtte naa la xéewalu naa si nag fi ne nii si sorance yi fi ne nii da ngeen a tooñante su fekkee ne banqaas si sorance bi tiim sa kër neexu la waaw ne ko génneexal sa banqaas nee na ma de imaam dellu rek waaye nim la neexee it baaxul su fekkee waa dellu rek su fekkee banqaas bi lim tiim sa kër neexu la am nga sañ-sañ ne ko daggal sa banqaas mu dagg ko non waaye neex na su fekkee ne noppi nga waaw mu ne fa balaa nga cee jël benn doom da nga ko koy ñaan ne ko dama bëggoon nga may ci sa sorance gi lan moo ci ay ki banqaas bi tiim ci sa kër kay nag wax dëgg yàlla soo ko ñaanee mu may la waaye soo ci dogee pour jàpp ne yow yaa ko moom ngir tiim na sa kër waaw te yow tiim sa kër yow yaa noppi ci sa àq doomu aadama saa yu noppee ci àqam àq ja deena meaning soo ñëwee ci law ci islamic law tey soo fi amoon sa kër muy suuf nga romba nit mu jóor fa suuf nga noppi nga ñëwaat gis mu ngay móol nga noppi ñëwaat gis mu ngay tabax mu tabax ba pare nga dem ca code ba naan kii suma kër la tabax code bi du la jox dëgg dañoo ne xanaa gisuloo ko waaw because da nga ko war ba nga ko waree wax da nga ko war a wax léegi itam banqaas bi mu ngi tiim sa kër yaa ngi ko war a waxuloo ko loolu du la may ngay lekk alalam joo xam ne moom itam mayut la ko waaye man dama dégg ñu ne banqaas bu tiimee sa gannaaw kër o sa biir kër foofu lu fa nekk yow la waaw ñu ne loolu lan la si islam waa baaxut du dëgg ñi ko wax teguñ ko ci dëgg waaye kon imam xam nga balaa ma koo xam la xam nga hearsay yi waaw li muy yàq dafa bare waaw kon boobu balaa ma koo xam boobu bàkkaar bi balaa nga koo xam bàkkaar léegi nag comme que am nga ci bàkkaar ni ngay def mooy soo demee da ngay wax sa dëkkandoor bi ne ko man kat xaw ma ko woon waaye dégg naa borom xam-xam yi wax nañ ne sa banqaas si sorance bi dafa tiim suma kër te dama ci daan lekk te ñu ne loolu tooñ la dama bëgg nag nga jéggal ma ko dama bëgg it nga may ma su meññatee lii tiim suma kër nga may ma di ci lekk waaw ñu séedoo ko ma di ci lekk su la ko mayee rek mu dagan soo ci noppee mu xaraam suma këri xarit la yonent bi daf ko bañ ba waaw sax daf ñu wax benn hadis mu wax ko benn waay boo xam ne dafa dëkk ak ay nit mu ne ko soo toggee ñeex nanga ko bareel
ndax nga may ci sa dëkkandoor waaye nga xool tey ñun suñ dëkkandoor yi li ñuy def tey da ngay luye ci kër gi line house yaa ngi fa luye ak ñeneen yow sa loxo jot na sa gannaaw man ngaa am dépasse bu doy di togg yu neex soo liggéey ba wàcc jënd say fruit indi waale su ko defee say doom dajeeg yow ci ëtt bi waaw baaba naata ngay joxe baaba naata waaw nga jox leen ñële seen doom ya ndeysaan ñoom itam ak sa doom yi xarit lañ ñoom itam ñu daw ànd nga jël nga ànd ak sa doom dugal ñële génn ba pare lii ñoom gis nañ ko te duñ ci mos sa doom yi rekk lekk ko te loolu àqi dëkkandoor la ndem sa dëkkandoor yi gis nañ li nga dugal fexeel bañ mos ci waaye bu bariwut na fexeel bañ mos ci lu bariwut ci la ñëpp xaj ci la ñëpp xaj waaw lu bariwut ci xolab nit ku baax ñëpp ci xaj kenn ku ci ne nga mosal ko ci even bu dul dara sax bët baaxul bu dul dara sax sañ nga ko sa doom yi lekk ko waaye bët mën na leen a jàpp te bët dëgg la bët daf dee jàpp bët of course yes bët dëgg la léegoo-léeg nga gis nit lekk loo xam ne am lu ko jot fekk bëte ko jàpp moo tax bul di nangu di lekk ci mbooloo walla nga mosal leen ci man sama papa moom dafa amoon jikkoy pël xam nga ñun pël yu yàqu lañ nit ku baax waaw ñun pël yu yàqu lañ soo amee jikko pël jikko bu baax nga am waaw pël yu yàqu xam nga ku sant pël bu yàqu am na waaw mooy ku sant jata déggut pël waaw pël bu gàlli la man jalaa sant suma yaay sant ba imaam xam naa de boo doon làkk pël dégg nga sa waaree dina neex si pël dégg nga man jalaa sant suma yaay sant ba yaayam sant ka lépp di pël imaam yow pël nga di moom laa la wax waaye pël bu gàlli dégguma pël yaay pël waaw yëpp pël te la ko waral yaay yi déggut pël baay yi déggut pël oho kon nu may def fam jógee dafa sori ñàkk nañ ñun pël yi ñàkk nañ aha sama papa dafa ragaloon bët te ragal bët diine la mënoo muusaka waane ba nga fekk ko muy lekk te mosoo ci te lekkoo ci abadan lum tuuti ñëwal lekk ñëwal waay mu ne soo kili mu dagg ci jox la mu jël ci jox la ngir ragal but daanul lekk moom kenn su toggee ba pare suñ ko toggalee laaxab subaam bi moom borom gétt la woon dafa bëri nag waaw il faut dafay yónnee demal ma ca pénc ma koo fa fekk mu toog nga ne leen ñu ñëw ñu ndéexu ndeysaan noonu lañ daan su ko defee suñ ndéexu ba pare mu mosal leen dara ñu dem waaw loolu yëpp mooy seetal waxuma xel yu jege de waaye xel mu sori sax waaw mu ngi koy sóoraale ñu ngee ne saa yi daf xel yu sori yi waaw nga xam ne am na ku toog fële waaw di ko xalaat mu ngi xalaat laax biñ daal lekk fii ci suba mu ooyi leen xel ak bët dafay lor nit bët mun naa gis dara éenehut la sax lu la lor de waaye nga jëlee ca lor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne iza tabaxtum maraqatan fa kathir maaha ida tabaxta maraqatan fa kathir maaha wa taahad jiraanak soo toggee soos xam nga soos soo koy togg kër gi yëpp danañ xam ne togg nga soos waaw bu njëkk soo sànni soo si sipa waaw bu manti doon xam nga da ngay sànni soo sànni diw gi de cus waaw loolu dafay xeeñ gi dafay ñëpp koy jot fray fi sa ko mun dégg nga te am na jamono boo xam ne loolu ñi am rek ñoo ko mën a am maanaam du ku nekk am na yenn togga waaw borom aleel yi rek ñoo ko bu njëkk doo mos lu neex waaw doo mos maa ngi seetlu bi time bi ñuy nekk gune taalibe kër gi ñu nekkoon dafa amoon benn soxna soo xam ne moom loxoom jotoon na gannaaw moom rek moo daan man di dafa amoon bitik ndeysaan su demee Baara wala Banjul su ñëwee jëndaale jën su ñëwee ba di ko faraay noonu waaw ñun su xeeñ gi bi rek doy na la ñun dañuy daw jege ji pour xeeñ gi su ko defee nga dégg ñu ne bakkan gi gañe gémmiñ waaw amoon nañ suñ benn mbokki taalibe doomam la waaw su toggaan ba pare su leen ooxee ne leen kaay leen lekk moom su demee lekk ba pare waaw
dafay ñëw dafay xaritam yi lay dangoo fóonal loxoom bi du raxasu su ko defee léegi-léeg da nga koy ñaan ne ko waaye yu itam dimbali ma fóonal ma mu ne la du ma la fóonal because dama la waxoon ne la nañ ànd taxani nga bañ waaw Imam àddina changé na nga xool waa àddina dafa soppeeku moo tax yonent bi fii mu ne soo toggee soos waaw mu ne bërilal soos bi ndax nga man cee may say dëkkandoor ngir rek bañ àq ngir rek bañ xel te ñun tey loolu la ñuy def dañoo ñeme xel lan moo fi indi génne asaka mooy génne xel nit ki am alal ngay dajeeg moom di gis alalam dégg nga maam lépp a ngi dox ba pare yow nga ñàkk dendeeg moom kooku ni ngay def ba génne xelam mi ci sa alal ji mu éene la jàmm mooy da nga koy jox ci asaka ji su ko defee mu di la ñaanal mu yokku waaye su fekkee ne yow yaa ngi dendeeg moom sa dara manqué wut moom lépp ma ngi manqué te yow doo ko jox dafa lay añaane daf lay iñaan daf dee téye nit of course yes daf lay añaane of course de añaan bi fenn rek lay mën a téye nit mooy xel ak bët dafa téye nit moom xel ak bët day téye nit mën na laa feebar bu mu ci manti doon waaw ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn waay bu romba benn waay muy sangu time boobu wonog yi ñu amee tey nii nga xam ne da ngay dugg kenn du la gis amut open bathroom lañ amoon waaw da ngay taxawal dara ay bant nii rek bam tollu nii nga xam ne sa awra bi rek lañ du gis waaye su nit di romb sa yaram bi yëpp daf koy gis waaw mu romb gis yaram bi mu rafet mu gémmeñu ko ndaw ki yaramam bi rafet na ki mel ni jànq boo xam ne dafa ndeysaan buñ tëj mu pare rek feebar ba mu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa oo ki nga xam ne moom moo wax loolu mu ne ko na jàpp mu jàpp ba pare ñu jël ndesiti njàppali mu sangoo ko loolu moo koy génne kon loolu mooy àqi dëkkandoor l'islam daf ko fonk lool waaye dëkkandoor boobu dañ koy extend not only biir kër gi waaye not only ki nga dendeet kër te soo ñëwee ci islamic jurisprudence maanaam islamic juris yi waaw suñ lay wax ne lan mooy dayoob dëkkandoor kan la ñuy tuddee dëkkandoor dañ lay wax ne la dëkkandoor mooy li ko dalee ci sa kër ba lu tolloo ñeen fukki kër nii ñeen fukki kër nii ñeen fukki kër nii ñeen fukki 40 compound waaw 40 compound dana ko mat ñoo ñëpp fi ne dëkkandoor lañ waaw man musuma xam loolu waaw te waaye ku la gën a jege moo ëppati àq dafa mel ni yàlla bi mu taxawalee nit ñi daf leen defal ñetti buum moo leen di takk ki nga xam ne buum gi ma takk ak yow mooy ñoo bokk deret bokk diine ba pare jege dëkkuwaay kon ñetta yooyu la boo benn la ci yow su ma dëkkandoor nga ci kër waaw ba pare ñoo bokk benn diine waaw ba pare ñoo bokk benn deret kon ñetti àq nga am ci man ñetti àq su fekkee mbiri dox mbokk ci wàllu deret waaw su jotee dama ci war a taxaw waaw lépp lu jullit war a defal moromam ka dama ci war a taxaw waaw lépp lu dëkkandoor war a defal moromam ka dama ci war a taxaw yu ñu boole waaw léegoo-léeg nga am koo xam ne waaw da ngeen a bokka dëkk jëndee kër waaye bokk leen diine waaw waaye yéen a bokk deret ko ñaari àq la am ñaari àq keneen ki nga bokk ak moom dëkkandoor waaye bokku leen diine bokku leen deret ko benn àq la am ci yow moo tax nit koo gis rek am na àq bu mu am ci yow yow it am nga àq boo am ci boo leen bokku diine sax koo dajeet ku ne rek am na àq bu mu am ci yow am na àq boo am ci moom nit koo dajeet am na àq ci yow ci ne nit la yow nit nga te nit ak nit dafa am nuñ war a jëflantee saa yoo gisee nit war nga koo yërëm war nga koo bëgg war nga koo dimbale ngir ne nit la bul xam sax lu mu doon bul xam fu mu dëkk ndax jullit la ndax gambien la ndax pël la loolu bu ci sa yoon ne li ngaa njëkkaa bàyyi xel rek mooy nit la comme nitay mbokkam bani adama waaw nitay mbokkam comme ni nga xamee ni jullit jullitay mbokkam soo bu boobaa
forcé nga bàyyi xel kooku kon dëkkandoor bi nga xam ne duut jullit dafa am àq ci yow bu baax am na yoo xam ne suñ diine aaye nañu ko ci koo bokkatu diine waaye am na loo xam ne may na la ko masalan tey ki nga dëkkat te duut jullit ni nga war a jëflanteeg ki doon jullit noonu nga war a jëflanteeg moom mooy waruloo ko lor benn anam te da nga ko war a dimbale ci anam bu ne lu dul nga dimbale ko ci diineem waaye lépp lu nit di dimbale morom ka su fekkee dafa ñàkk su fekkee ne dafa bëgg a yëkkati dara pour nga yëkkati su fekkee dafa bëgg nga aar gannaawam awraam bul génnee awraam li nga ko xamal bul ko waxi dégg nga fexe ba protect ko ci lépp lu koy lor fexe ba sa garab yi bum tiim këram fexe ba sa saxaar si bum dem këram fexe ba sa musique bi ngay def ci guddi wala bi ngay def ci sa kër musique bi bum lor sa dëkkandoor alquran ji ngay teg ci sa jàkka ji bum lor sa dëkkandoor xam nga yooyu yëpp mbir la moo xam ne mu yaatu la fi ne da ngay gis ñun dañ dee ëppal léegoo-léeg nga gis ci suñ jàkka yi koo xam ne dafay dem ba dégg nga wala fi ne lu ñuy julli fi ñu toll nii daanaka ñu ngi julli 6 dégg nga de yow nga dem jël 4 o'clock nga dem teg alxuraan si jàkka ji loolu du dëgg du yoon ba pare nga yokk ko du dëgg du yoon même loo ciy teg loo ciy teg bay yokka te waruloo koo teg yow soo bëggee jàng alxuraan demal nga jàng fajar imam fajar teel moom laa la wax nit ñaa ngi nelaw am na koo xam ne mu ngi feebar am na koo xam ne moom sax jamono boobu lay door a nelaw am na dafa liggéeyi woon door a wàcc am na koo xam ne jamono boobu lay nelaw because dafa tëdd munta nelaw ba nelaw commencé gëf ko yow nga dem teg sa alxuraan kenn santul la ko te amul benn njëriñ ndax alxuraan soo koy teg da nga koy teg ci ñi koy déglu waaye ñooy dégluwuñ alxuraan dégg nga teg ko ba pare def ko mu laawut kenn dootul mën a nelaw yooyu yëpp ay loraange la yoo xam ne dañ koy def ci suñ dëkkandoor te yaa ngi lor koo xam ne moom du jullit te du forcé pour mu nekk jullit du forcé pour nit ki nekk jullit wala nekk ko imaam léegi laa góom du forcé léegi laa góom islam ndekete islam dafa ñëw fii pour ñëpp of course yes góomoon naa ko de waaye léegi laa ko gën a problème waaw suñ problème dañoo déggu diine yàlla moom moo njaboote ñëpp ba pare fii ci àddina ñun ñëpp la yàlla bugg te ñun ñëpp la yàlla yemale fii ci àddina even ñun nekkut waaw gëmal lu la neex su la neexee nga ne yàlla amoo su la neexee nga ne yàlla am nga waaye duma la jaamu ak ki nga xam ne dafa gëm yàlla di fanaane naafila di fanaane kile yéen a em képp ca yàlla waaye imaam man dama waaru di ci naka ci naka yàlla fii ci àddina dafa am lum dig ñim fi indi ñëpp mooy lan su boobaa ndax julli ngaam doob julli nangam naam loolu yoonam lim digge daf koy joxe mooy soo waree dund da ngay dund soo waree am da ngay am soo waree am wér-gu-yaram da ngay am wér-gu-yaram soo waree am position da ngay am position yes soo waree feebar da ngay feebar soo waree ñàkk da ngay ñàkk loolu yàlla xoolut ci ki ko gëm ak ki ko gëmut ki ko jaamoo ki ko jaamuwut yàlla fii itteelu ko fii tool la asamaan ak suuf tool la pour bay pour liggéey waaye yaa ngi koo góobee àllaaxira yàlla àllaaxira moo ko tax a jóg ndax àllaaxira mooy dund bi du jeex fii nag dafay jeex fii dafay jeex yow da ngay jeex liñ la fi jox dafay jeex àllaaxira yow doo jeex moom du jeex lañ la fa jox du jeex te yàlla it du jeex loolu moo tax yàlla foofu moo ko itteelu waaye fii itteelu ko moo tax fii ñun ñëpp la yemale ñun léegoo-léeg nga ñu juum lool nga gis koo xam ne du jullit nga bañ ko déedéet waruloo ko bañ war ngaa bañ jëfam nit man comme ni nga mënee bañ jëfi jullit jëf ju bon ku ko manti def rek war ngaa bañ jëf ja waaye borom ci boppam waruloo ko bañ déedéet jëlal mbaam xuux ak nag mbaam xuux ak nag ñëm mbindee fi yàlla lañ yàlla bañoon mbaam xuux di yàlla dafa bugg mbaam xuux ni mu buggee nag dégg nga waaye yàlla comme moom moo fi indi diine te diine mooy defal ak bàyyil defal bàyyil
te feeg defal ak bàyyil amul duñ mun a xam ki gëm yàlla ki ko topp ki ko topput loolu moo tax yàlla créé fi lu bon cosaani mbindeef mbon amu ci waaw ndaxte man dama dee jaaxle ma ne comme mbaam xuux tey mbindeef fi yàlla la moom laa la wax waaye léegi bu nekkoon ne yàlla bugutoon mbaam xuux lu tax mu bind ko lu ko indi moom ngay wax waaw am na purpose bu tax mu indi ko fi cosaanu mbindeef mbon amutoon imaam dégg naa nag dafa saf de moom la mbaam xuux dégg naa daa saf de waaw dégg naa ko de mosoo ko mos mosuma ko de waaye dama dégg nag ñu ne moom daa saf bu baax a baax man de man mun naa am mos naa ko de mos naa dama mos a dugg benn pileen waaw ma jógee defe naa Las Palmas laa jógee boobu Iberia la woon mooy pileenu Spain ma xiif lool nag ñu saaf ñu lekka waaye yàppan ci waaye yàpp bi ma ko mosee daal safut ma yàpp yi ma xamoon man booba laa ko génnee dama ñaaw njort ne yàpp bi xaw ma ko man ma génne kon mun naa am ne man mos naa ba xanaa waxuñ la fish or meat war nga si waaye su ne la fish or meat dafa exclusive di meat dafa boole bëy dafa boole xar dafa boole naka nga dundee loolu bés boobu naka nga ko dundee si plaine bi non dara dama xam nga soo déggee diine soo déggee fiq waaw yow doo dee bare problème déedéet because loo def lu ne xam nga palaasam because man su fekkoon ba ma koy mos amoon naa sikki sàkka balaa ma koo mos kon foofu waruma koo mos sax te óorul ma lan la waaye balaa ma koo mos aw ma benn ñaari xel li ma jàpp mooy yàpp yi ma daan lekk la rek yàpp lifin na mos naa ko suma xel ñaaw na ba tey sax mun naa am sax du mbaam xëy na niñ ko toggee la óorul la sax du waaw xëy na yàppi béy buñ frise la waaw mun naa am niñ ko toggee la waaw waaye cafka gi daal niruhuma cafka yàpp yi ma daan lekk soo suma xel mi ñaaw bi xel mi ñaawee nag ma stop waaw nga stop te diine waaw moom waxul ne doo def lu bon waaye bés boo xamee ne lu bon la rek mu ne stop ko moo tax mu dem sax ba ne la soo jëflante ci riba di jaay di jënd di dugalante sa alal yëpp daanaka ci riba nga ci la màgg waaw bés boo xamee ne riba la keroog nga war a stop waaye yàlla mu ne jéggal na la li paase te xamuloo ko jéggal na la ko kon alal boo amee noonu set na alal ban def nga am nga alal si riba ba nga koy am xamuloo waaw loolu mooy condition bi not ki nga xam ne ba muy dajale xam na ne lii riba la waaye ki nga xam ne dafa liggéey ci dara loo xam ne xamul ne riba la ñu dem ba xam ne riba la keroog la war a stop su stopee nag jéggal nañ ko li paase amma ki nga xam ne ba muy dajale xam na ne riba la kooku mu tey ko mu def ko ngant waaw amul ngant islam dafa open dafa liberal islam dafa free waaw islam dafa free kon suñ la waxee àqi dëkkandoor boobu da nga gis naka la ko islam fonkee loolu nag dafa royaat ba ci sa àqi sa dëkkandoor ci liggéeyukaay yow fi ne nii say dëkkandoor ñu ngi fii ci seen soo demee say office ñi nga dendee taabal say dëkkandoor lañ ñi nga bokkal li ngeen di liggéey nii say dëkkandoor lañ waaw da ngeen dafa war a am closeness gu am sa diggante ak moom fi ne nii soo demee ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci caméra foofu ay dëkkandoor lañ ay mbokk lañ ñoom dañ am special rapport waaw soo demee ci news room soo demee ci reporters ñoom ñëpp ay kile lañ yoo xam ne bu ndee ab dëkkandoor a nga boo xam ne ñoom ñooy gën a close ni kii groupe ñi nga bokkat ci kii groupe dëgg la am na mu ngoog su ko defee yooyu yëpp islam daf ko bàyyi xel ki nga bokkat mbedd mi moom itam dëkkandoor la soo gisee ngay def ci mbedd dara léegoo-léeg nga def ci mbedd dara mu ñëw lor nit romb fa mu lor ko because dëkkandooram moo ko def sa xoolitu banaana bi nga sànni ci mbedd mi nit ñëw rattaxu mu daanu mu damm wala mu gaañu kan moo ko fa def dëkkandooram yaa ko fa def waaw because sa dëkkandoor la yéen a bokk mbedd mi kon waruloo xoon a def loolu tilim bi nga sànni ci mbedd mi dégg nga
ba tax wala sobe si nga def ci mbedd mi ba muy laal yëre keneen wala muy taq keneen yow yaa ko fa def te loolu yëpp dañ la tere moo tax l'islam ne la soo fekkee ci mbedd luy gaañ na nga ko génne ko waaw mooy izalatul al adha min ani tariq waaye islam dafa garaaw waaw soo ko gisee nga mun ko génnewuloo ko tam bàkkaar am nga fa bàkkaar am nga fa bàkkaar manta defuloo ko fa sax waaw donte defuloo ko fa def nga makruh def nga loo xam ne diine def ko sib te luñ sib mooy loo xam ne même suñ la ci bindalut bàkkaar waaye doo ci am tiyaaba te l'islam ni mu gis mooy doomu aadama fu mu toll dafa war di yokku lépp loo def te jëleexoo ca dara rek wàññeeku nga ca masalan tey waaw suñ ne la jëf ji dañ ko sib waaw luñ sib mooy loo xam ne soo ko defee duñ la ci bindal bàkkaar waaye soo ko defut yàlla ñu bindal la ci tiyaabo masalan génnee bant ci kaw yoon soo ko defee yàlla bindal la ci tiyaabo waaw soo ko defut duñ la ci bindal bàkkaar léegi nga gis bant ci kaw yoon bàyyi ko fa ñàkk koo génnee fi ne nii wàññeeku nga yokkuwuloo da nga wàññeeku waroon ngaa mun a génnee bant bi waaw nga jëlee fa dara nga yokku waaw nga jëlee fa dara la nga fa waroon a jëlee nga ñàkk ko kon fi ne wàññeeku nga bés boo àggee yomal kiyam ba nga am 99 points nga war a desee benn boobu noonu su ma yëgoon ma génnee su ngay xam ne boobu am na solo su ma yëgoon ma génnee bant bi moo tax jullit du xeeb dara ci lu baax ndeysaan maanaam jullit nit boog warta xeeb dara ci lu baax warta xeeb dara ci lu bon li nga xeeb ci lu baax ba ñàkk koo def waaw munoon na laa dugal àjjana maanaam bàyyi gi nga ko bàyyi mun naa tax nga dem safara li nga xeeb ci lu bon waaw ba def ko mun naa am ne soo ko baxoon mooy tax nga dugg àjjana mooy pourcentage bi nga fi wax léegi dëgg la directeur time bi mu ne jeex na waaye man suma problème bi mooy waxtaan bi mu ngi interesting waaw Mr Cole mu ne man dëkkandoor bu bon la waaye naan soraan si kele Ibrahima Jawara mu ne ma bàyyi Ibrahima Jawara sax mu ngi yónnee message America mu ne ma ne bàyyil orange si kii bi bàyyil orange si dëkkandoor bi wax dëgg yàlla da nga ko sàcc de orange si dañ saf nag déglu li ma la wax orange yu ne déglu li ma la wax bëri ndox waaw tey waaw soo demee na nga dem gisi sa dëkkandoor bi te nang ko waaye loolu am na 4 years waaye léegoo maa ngi si xéewalu waaye léegoo mu ne la fay ma ko de mu ne su la dee fayal nag ma nettali la taalibe ba lam defoon sëriñam déedéet waxal taalibe bi dafa nekk ci sëriñam yàlla nattu ko mu jëflante kenn si jabari sëriñam yi taalibe bi nag xam nga ko def na lu lu def waaw mu jàng ba ñibis seen dëkk waaw toog daal xelam mi yedd ko ne ko daal li nga def ñaan war ngaa dem nga jéggalu ji waaw war ngaa dem nga jéggalu sa sëriñ mu ñëw fekk sëriñ bi mu ngi jàpp waaye boobu waaw satala la doon jàppee satala weñ yi waaw mu ñëw sëñ bi ñëw nga naam jàmmalaam jàmmara naka waa dëkk ba jàmmalaam jàmmara lu doon saw yoon mu ne ko sëriñ man daal jamono bi ma fi nekkee seytaane daf ma nattu woon waaw ma jëflante kenn ci sa jabar yi daal moo taxoon ma ñëw di jéggalu sëriñ bi fekk mu ngi amee satala gi mu jël satala gi ne ko tay ci jëxam bi ne ko demal te bul ma wax kum ci doon mu ne ko da nga war a noppi rek demal te bul ma wax kum ci doon xam nga dafa am yoo xam ne duñ koy tuubee wax waaw masalan tey ki yàlla nattu ci jëflante koo waxta jëflante boobu duñ koy tuubee dem ci borom ne ko borom di ko wax masalan tey nit ku yàlla nattu mu jëflante jabari jàmbur waaw ngay dem ca jabari jàmbur ba ne ko baal ma kat nangam naa nii laa defoon déedéet boobu du tuub waaw loolu ko duñ koy tuubee noonu boobu affaire la de su fekkee da nga jël soraansam boobu moom dem delloo ko soraans bi wala nga wax ko mu may la ko waaye su fekkee jabaram doo ko tuubee noonu dëgg la imaam jërëjëf time bi jeex na time bi jeex na waaw jërëjëf imaam waaye soraan si neex na waaye déglu li ma la na nga dem jéggalu ji agriculture la na nga dem jéggalu ji baax na amul problème jërëjëf imaam thank you very much imaam lii dafa interesting
conversation bi lii dafa war a am because xam naa ne ñu bëri jàngee nañ fii am na ñu nekk di seetaane America te ñooñu dañ soxla loo xam ne saa su ne daf leen a waare lu mel nii ndaxte foo mun a tukki foo mun a nekk si àddina da nga war a am lu laa connect ak sa diine te lii rek moo ko mun a def tey jërëjëf imam ñu ngi laa ñaanal fan bu gudda ak wér gu yaram yàlla nga yàgg fi waaw kon mbokk yi lii lañ am tey si programme bi Islamic Perspective dinañ fi ñëwaat next Wednesday incha allah pour indil leen another topic